Bruchim aboim in seid begrüßt auf der historischer zweisprachiger Konferenz Yiddish in die Heichen zum 15. Jahreszeit von Dr. Mordechai שעכטער. Adankach van Kimmen in Verreus. What an amazing audience at this historic bilingual conference. There will be more people coming. They're hearing from a distance. For our historic bilingual conference, Yiddish in the Heights, commemorating the 15th Yahrzeit of Dr. Mordechai שעכטער. I am גיטל ווישווא, the board chair of the League for Yiddish. Founded by Dr. שעכטער in 1979 to support his lifelong principles of maintaining Yiddish as a living, breathing, modern, contemporary language, and to encourage people to speak Yiddish in all segments of daily life as far as possible. He was the executive director until 2005, when he passed on the reins to one of his former students, the Yiddish professor, Dr. שווא, who also will be coming, who served as the executive director and editor of our all-Yiddish cultural literary magazine, שווא, until 2020. All the materials about the League for Yiddish are outside. Feel free to peruse. The League for Yiddish initiated and spearheaded the idea for this conference. Truth be told, the kernel of that idea actually came from my husband, Melech, who said around 10 years ago, after my father's 5th Yahrzeit, that although he and his works would long be remembered in the Yiddish world, the general academic sphere of linguistics and pedagogy would likely not hear about his pioneering work and his accomplishments in Yiddish language planning, philology, and pedagogy. That would mean an English-speaking conference. Somehow, though, planning an English-speaking conference to honor such a devoted, steadfast, optimistic, verbrennte Yiddishist seemed an impossible contradiction in terms, and the idea at the time went nowhere. But several years later, we thought, well, maybe we can do a bilingual conference. So here we are. We started planning and were extremely pleased to end up partnering with both the Institute for Israel and Jewish Studies of Columbia University and the Jewish Theological Seminary, 2 of the many sites where Dr. שעכטער taught Yiddish for close to 5 decades, to thousands of students of all ages, from children at the Sholem Aleichem Volksschule to college and graduate and continuing education students at Yeshiva University, the Jewish Teachers Seminary Herzliya, and the intensive Uriel Weinreich program in Yiddish language, literature, and culture, a joint project of YIVO and, at the time, Columbia University, until 2002. Today's schedule includes both a panel on post-war Yiddish America, as well as a session featuring reminiscences of Dr. שעכטער from several of his colleagues, students, and family members. A reception where you can all get acquainted with each other, as well as meet up with old colleagues and friends. And the evening will culminate with the keynote speakers, Professor Anita Norick and Professor David Roskis. Tomorrow's panels will feature some of today's leading Yiddish researchers and professors, and will touch in part on Dr. שעכטעr's innovative work in Yiddish language planning. We will also get a peek into some of the rare Yiddish archives at both the Columbia and JTS libraries. We are sure that by the end of this conference, you will walk away inspired and invigorated. Finally, we just wanted to highlight the fact that close to 200 people signed up for this in-person event, something that we haven't been able to experience since before the pandemic. We have representatives registered not only from all over the United States, including California, Florida, Georgia, Indiana, Maryland, Michigan, Vermont, Washington State and Washington, D.C., and of course the tri-state area. And also a few from Israel, France, Great Britain, and Canada. We are sure that there are also those who are planning to attend but were unable to make it in the end. For example, Rachel שעכטער, the editor of the Yiddish Forward, who sends this greeting. Ich hab stark gewollt kommen auf der Konferenz. Nu, der Mensch tracht, in Gott lacht. Die Woche habe ich sich umgesteckt mit Covid.
in gemist blaben in der Heim. Schicke euch allem in a Gries und hoffe, als ihr hat Hanua von der Handiker Programm. Und azoi euch mir. Und jetzt verbeten wir zum Umid, and now we welcome to the podium Dr. שולי Rubin Schwartz, who is the 8th Chancellor of the Jewish Theological Seminary. She is the first woman to serve in this role and was also the first woman to serve as provost since JTS was founded in 1886. She has served as Dean of the Albert A. List College of Jewish Studies, as well as Dean of the Gershon Kext Graduate School. Chancellor Schwartz was one of the first women on the JTS faculty and is currently the Irving Lehrman Research Professor of American Jewish History. As a scholar, she has done groundbreaking research into the, at times, overlooked contributions of women to Jewish life and culture over the centuries. As an administrator, she was instrumental in introducing Jewish gender studies to the curriculum. Among her publications is the award-winning book, The Rabbi's Wife, an examination of the role of Rebbitzins in the development of American Jewish life. Dr. Schwartz. Thank you so much. I'm delighted to welcome all of you to Yiddish in the Heights and to thank the co-sponsors, the League for Yiddish and the Columbia's Institute for Israel and Jewish Studies. And I just want to, in addition to thanking the sponsoring institutions, I also want to thank the Planning Committee and Michelle Mering, our administrator extraordinaire who makes sure that everything is running smoothly. Thank you so much. I'm thrilled that JTS is not only a co-sponsor of this important conference, but that we will also have a robust presence throughout both days of the conference, both through Professor Roski's, Professor Fishman, who's on that organizing committee, and of course, tomorrow you will also hear from our librarian, Professor David Kramer and Naomi Steinberger, about our own Yiddish collection here at JTS. It's especially meaningful for me to bring greetings here today at the conference, since I was one of those students who was privileged to study with Professor Mordechai Schechter when I was an undergraduate at Barnard, taking Yiddish at Columbia, then in preparation for my own work in American Jewish history. It was a delight to be in class with him. He was a great pedagogue. I looked forward to coming to class. It was fun. I learned so much from him, and it's a particular pleasure for me to be at a conference which honors his memory. Yehi zichro baruch. And I just hope you enjoy the sessions. I only wish my schedule would permit me to sit and enjoy them all with you. But I'm sure that it will be wonderful. I look forward to, at my opportunity, being able to watch the recordings of them. And I wish you much success over the next 2 days. Thank you. And now I'd like to introduce Elisheva Karlbach. She's the director of the Institute for Israel and Jewish Studies at Columbia and the Salo Whitmire Barron Professor of Jewish History, Culture, and Society, and specializes in the cultural, intellectual, and religious history of the Jews in early modern Europe. She has a special interest in the intersection of Jewish and Christian culture and its effect on notions of tolerance, religious dissent, conversion, messianism, and communal governance. Her publications include the award-winning books The Pursuit of Heresy and Palaces of Time, Jewish Calendar and Culture in Early Modern Europe. She has twice held fellowships from the National Endowment for the Humanities and has served as president of the American Academy for Jewish Research.
In 2017, she was awarded the Lenfest Distinguished Columbia Faculty Award. Dr. Kalbach. Großen Dank. I never studied Yiddish professionally with anybody, so what I'm going to say now is probably going to be very hard on people's ears, but I'm going to try. Choshewe Herres, es ist mein groß Kavod und Vergnügen, euch zu begrüßen im Namen von der Institute for Israel and Jewish Studies of Columbia University, and I particularly want to thank Dr. Agi Legutko and Professor Ofer Dines of Columbia, who worked so hard on this conference. Alle was sind gekommen zusammen, beteiligen in die Conference, Yiddish in der Heiכן, gedenken die lichtige Zikaron von Dr. Mordechai Schechter. Hat gelernt jiddische Sprache und Literatur zu ganzen Deures von Talmidim und Talmidos. Ich will nehmen die Gelegenheit zu ermahnen euch, die Namen von meinem Schwieger, Zichrono Livracha, Dr. Jean Yaffin, a professor of Yiddish in Baruch College. Wenn ich bin gewesen a Kalle, sie hat gehört, dass ich will schreiben a Doktorat in Jewish Studies. Ist sie gekommen zu mein Haus mit a kleinen Chemedan und gesagt zu mir, teure Kind, für was darfst du mutschen? In die Chemedan, ich habe für dir gegräht a ganze Doktorat. Ich wünsche euch alle große Herzlache mit der Konferenz. Danke. Es war eine schöne Surprise, also ich habe geredet Englisch und sie hat geredet Jiddisch, das ist gewesen in ganz eine Surprise. Wir kennen jetzt weiter mit der kommenden Session Yiddish Amerika in Kemlchmahadikän, New York. Ich bete jetzt zum Podium dem Vorsitzenden von dem kommenden Panel, Dr. David Fischmann, und wird auch bekennen mit den anderen Panelisten. Dank. Shalom Aleichem Achalamin. Es ist gut, euch zu sehen. Und wir haben mit unserer ersten Arbeitssession. We're going to start with our first working session. It's a bilingual session, 1.5 papers in English and 1.5 papers in Yiddish, because one of our papers is by 2 presenters, and you've divided up the labor. It's just hard for the chairman to be bilingual, it doesn't speak 2 languages at the same time. The topic is Yiddish America in the aftermath of the Holocaust. And we really have an array of topics. We're going to talk about scholars, we're going to talk about a poet, we're going to talk about oral history and folklore, all areas of Yiddish activity after World War II. So we'll get started. Let me just explain the ground rules. As for other papers, most papers are 20 minutes. But those papers where there are 2 presenters, both today and tomorrow, will be 30 minutes in length. So that we're not discriminating, we're just accommodating when there are 2 speakers. And we will have time for questions. I think we'll hold the questions till the end of the session. Okay, so let us begin with Kalman Weiser, who is Professor of Modern Jewish Studies at York University. He is, in our circles, best known for his book, Jewish People, Yiddish Nation, Noach Prilutsky, and the Focus in Poland. But he's edited several other books, and he's actually doing currently very interesting work related to Max Weinreich. And Kalman's paper is Between New York and Jerusalem, Max Weinreich and Yiddish in the University. Guten Morgen. Ihr hört mich? Ja. Koidem kol, es ist erfahrend zu sein, so, größer Covid. Ich gebe über ein Gris von Chavalapenin. Ich habe sich gesehen mit ihren Nächten. Sie bedeutet sehr, was ich heute nicht gekannt kommen. I'll go over to English because I'll get confused.
It's a pleasure to be here. I'm going to speak today about Max Weinreich. I'm sure that the people in this room know who Max Weinreich is, but I'm going to tell you anyway. In early November 1949, Max Weinreich, research director of the Yiddish Scientific Institute, YIVO, in New York City, received a letter from historian Ben Zion Dinaborg, better known as Dinur, in Jerusalem, inviting him to assume a chair for Yiddish to be created at the Hebrew University. Not only was Weinreich flattered to be the preferred candidate for the position and pleased to be courted by the university, he was impressed by the historic significance of a decision reversing that of some 20 years earlier, when a similar project was effectively torpedoed by an anti-Yiddish faction in the university's humanities faculty. The position's approval suggested not only improved attitudes toward a language long considered a rival to modern Hebrew for dominance in Jewish life and emblematic of forces antithetical to the Zionist project of shaping a new Jew in the ancient Jewish homeland. It also gestured toward a fundamental reorientation in the relationship of Zionist officialdom to Jews' diasporic past, present, and future. Here you see Dinaborg. Despite his pre-war affiliation with the anti-Zionist Bund in Poland, Weinreich gave serious consideration to Dinaborg's proposal. Indeed, he engaged in negotiations with the Hebrew University for nearly a half year before ultimately declining the offer. In my remarks today, I would like to explore the complicated mixture of personal and professional reasons that motivated Weinreich's ambivalent decision. They shed light not only on his understanding of the relationship between the Jewish state and the Jewish diaspora, but also on his feelings about the state of Yiddish and Yiddish studies, particularly in New York City, only a few years after the Holocaust and the birth of the modern state of Israel. This is a photo of YIVO Aspiranten not long before the outbreak of World War II. Of course, most of these people did not survive, but among those who did survive is Max Weinreich and Liba Schildkret, better known as Lucy Davidovich. Now, it is no exaggeration to state that the survival and development of Yiddish studies as an academic field after World War II is intimately linked to Max Weinreich's arrival as a refugee in New York City in the spring of 1940. One of the few Yiddish scholars with a doctorate to survive the destruction of European Jewry, the iron-willed Weinreich worked untiringly to transform YIVO's small American division into the center of a global organization dedicated to the preservation and advancement of Yiddish-speaking Jewry and its language and culture. His polymath scholarship, mentoring of students, and vision as an administrator and research director have left their lasting impression on YIVO and Yiddish studies to this day. Just to show you, the building on the left, of course, is what remains right after the war of the YIVO building in Vilna that was destroyed by Nazi Germany. In the center is the Hayas building on Lafayette Street in Lower Manhattan, which was the home of the American division of YIVO and the first home of YIVO when Max Weinreich came. And this, of course, is the third home of YIVO in America. There was one here in this area, the second home, and this is the home that YIVO moved to in the 1950s, the Vanderbilt Mansion on Fifth Avenue. Regardless of his personal views, Weinreich had labored during YIVO's days in pre-World War II Vilna to keep the institute apolitical beyond a general commitment to Yiddishism. Following a visit to Palestine in 1935, he did not relinquish his critical attitude toward Zionism, especially for the hostility toward Yiddish he experienced in the Wishow. But he expressed a degree of admiration for Zionism's practical achievements, which he in any case saw largely, if not chiefly, as a product of Eastern European Jewish culture. These sentiments had grown stronger in the wake of the Holocaust and the victory of the Wishow in the 1948 war. Weinreich then made clear his anxieties for Jews' collective survival and his sympathies with what he identified in public as us, Palestine's Jews, in the armed conflict against them, its allies, its Arabs and their allies. Such identification was, of course, hardly uncommon among Jews in the aftermath of the Holocaust, including many Bundists who maintained their commitment to Jewish life in the diaspora and refused to accord privileged status to Israel as the leading cultural center of world Jewry. Weinreich had held out hope early in World War II for the reconstruction of Jewish life and Yiddish culture in Eastern Europe and in the lands of refugee dispersion.
By now, it was clear to nearly all that Israel would absorb the majority of European Holocaust survivors, helping to transform it into a central locus of Jewish life in the post-World War II era alongside North America. The recent establishment of a Histadrut-funded Yiddish literary journal, Die Goldene Kate, and a project to establish an academic chair meant, Weinreich hoped, official recognition for Yiddish as a Jewish language in Israel. These measures suggested that Yiddish was to be seen as an integral part of a still unfolding Jewish civilization, rather than a diasporic jargon to be tossed aside as if of little or no intrinsic or enduring value. They also raised the possibility of a secure and permanent home for Yiddish in the Jewish state, even if it was not destined to become the official or dominant language there. Weinreich worried not only about the future of Yiddish, but also about the disruption of cultural continuity between Jews in the new state and their diasporic past. He desired for Israel to embody as much as possible of cultural continuity between what he considered the now closed Ashkenazic period in European Jewish life, rather than it representing a radical break, the radical break envisioned by early Zionist thinkers. And what you see here, by the way, this is Chana Mlotek, then known as Gordon, Chana or Eleanor Gordon, who was Weinreich's student and also his secretary in the 1940s. Nonetheless, and it's also just an opportunity to show you what Weinreich looked like in 1951. Nonetheless, Weinreich's optimism about the place of Yiddish in Israel was tempered by a keen awareness of the political battles that his hire would provoke. He was thus not surprised that Dina Borg, whom he knew from their days as students at the University of St. Petersburg, sought confirmation that Weinreich would not use the chair as a platform for Yiddishist activism. But Weinreich was more than happy to comply with the demand. Nor did he oppose using the language of the land, Hebrew, for instruction in lower-level courses, as was the norm in universities everywhere, as long as he could use Yiddish in upper-level seminars, since, as he wrote to his son Uriel, it is their university, and they worked and hungered for this. Weinreich was eager to confirm, as he also wrote to Uriel, that, quote, the language war of the old kind is for me too an obsolete matter, end quote. But it was of paramount importance to him to state outright that he understood Yiddish not merely as an object of research divorced from contemporary concerns, but as a part of, quote, Yiddishkeit, as a product of Jewish life and Jewish spirit, end quote. But even assurances from the university would not alleviate the malaise that the decision about assuming the chair evoked within him. Quote, and finally, most importantly, do I want to go there? If they were to invite me for a year to give 3 courses in Yiddish, I would eagerly do it. But to go to Israel for a longer period, what will become of America without me? And what will become of me without America? End quote. Weinreich mulled over his decision for several weeks, finally drafting a response to Dina Borg after several hours of intense meditation while walking in rural Lakewood, New Jersey. He relayed his thought process as usual to Uriel and Uriel's wife Bina, budding Yiddish scholars, researchers whom he had regularly used as a sounding board for his plans and ideas. And of course, here you see Uriel and Bina. He would write to Dina Borg in Yiddish, he explained, because that was easiest for him and would enable him to express his thoughts with a maximum of clarity. But his choice of language, he added, was above all a reflection of principle and a test. He wrote in Yiddish because the letter might become a matter of public record for future generations, and Dina Borg's reaction to his choice would serve as a useful barometer by which to judge the university's attitudes toward Yiddish. In his formal response to Dina Borg, Weinreich began by expressing his profound appreciation for the honor bestowed upon him by the search committee, and his eagerness to respond with the same candor that Dina Borg had written him. He emphatically affirmed that he had always opposed academic institutions serving as platforms for political views, but he was explicit in formulating his understanding of Yiddish and its relationship to Hebrew. And here I'll quote him at length. Yiddish is a Jewish language, a product of Jewish life and Jewish spirit. Thanks to the weight of Ashkenazic and especially Eastern European Jewry in the last 1,000 years, Yiddish has received a specific place in the chain of Jewish languages. The linguistic literary relationship with Lushan Kodesh is an especially important subject of research
because the Jewish mental and socio-cultural structure are revealed so prominently in the connection and differentiation of the two, end quote. Dina Borg's response was itself written in Yiddish and satisfied all of Weinreich's requirements and convinced him of the seriousness of the endeavor. But after the exchange of multiple letters, Weinreich still needed time to contemplate the nomination, requesting nearly half a year until the summer of 1950 to present his final decision. During the first half of 1950, Weinreich weighed his options in confidence with relatives and close friends on YIVO's staff. He hoped to avoid prematurely alarming the larger YIVO community of Eastern European refugee scholars and immigrant supporters. During this time, Weinreich was visited in New York by a financial officer of the Jewish National Workers Alliance, the labor Zionist organization in New York City that pledged to fund the chair. The officer suggested that Uriel could be hired as an assistant if that would help convince Weinreich to accept the position. Weinreich also met twice with the university's treasurer, who discussed with him the details of purchasing an apartment in Jerusalem and matters of rank and salary. The treasurer insisted that someone of Weinreich's caliber was desired for the position in order to send the message to the world that Israel sought not to lay a tombstone for Yiddish, but to ensure its further planting, Weiterpflanzung. The two discussed the possibility of Weinreich coming to Jerusalem for a trial period of 2 years and returning to New York during vacations to continue his work in YIVO. The treasurer's assertions about the importance of Yiddish and his eagerness to persuade Weinreich to accept the position underlined for him the sincerity of the endeavor, but it also had the paradoxical effect of strengthening Weinreich's reluctance. His misgivings grew in proportion to the concreteness that the Hebrew university's offer assumed. Almost 56 years old, Weinreich had no appetite for yet another major destabilizing change in his life. He had managed to save his immediate family and to rebuild and expand YIVO on American shores through a decade of Herculean efforts. He had come to feel at home in New York City and become a citizen of a country for which he expressed great appreciation. His sons had reaped the benefit of the American educational system, and he lived in proximity to two of his surviving siblings. Moreover, he had found a secure academic home at City College, where he had become the first professor with a regular appointment to teach Yiddish in an American university in 1947. And of course, this is the famous picture of Weinreich teaching, using, of course, college Yiddish, the textbook his son Uriel had just published. Weinreich was also the research director of the institute that he had helped to found in his youth, that had been the focus of his very being for some 25 years. For Weinreich, YIVO represented the major link, intellectually, socially, and emotionally, between his pre-war life in Vilna and his post-war American reality. It was, after all, his firstborn child. Apart from his flesh and blood family, the institute and the circles around it were the center of his life. He had never aspired for a chair in university chair, even if he would have likely have accepted the position offered him at the University of Vilnius in 1940, had the war not broken out. By the early 1950s, Weinreich had come to know America and its Jews, at least those in New York City, and for the first time in years, he felt a degree of comfort and security. He was dissatisfied with the condition of Yiddish in America, which he described as a language in a state of disintegration in the mouths of American-born speakers. He was also dissatisfied with what he decried as the low standards and resignation of Yiddishist circles. But he could hardly expect conditions for Yiddish to be significantly better in Israel, despite the hopeful signs he detected there and the recent influx of Yiddish-speaking Holocaust survivors. Nor did he wish to get caught up in political debates, without which he intuited the chair would not be created. Finally, as he expressed to Uriel and Bina, after years of focusing his time and energy on the organizational and administrative work of YIVO, he had finally carved out a space where he could pursue his own work. He was loath to surrender his hard-won independence and looked forward to taking a year's leave from YIVO duties beginning that summer in order to tackle the stack of books that had been piling up on his desk for some time about the history of the Yiddish language. Pondering his own mortality,
Weinreich considered that moving to Israel would cost him precious time, best spent in research and writing. Staying in New York, he concluded, was, quote, from a general societal point of view, more productive than starting now to learn elementary Hebrew and being a cripple for a year, end quote. Having already evinced an interest in youth and drawing them to his causes, Weinreich enjoyed discussions with his overwhelmingly American-born and Jewish students of Yiddish at City College, and they found him a talented and engaging instructor, if perhaps too ideological for the taste of some. In student evaluations, they wrote that his Yiddish courses helped them not only to improve their skills in the language, but also to feel more proud as Jews and to appreciate the world of their parents and their grandparents. But Weinreich was also frustrated by divisions within YIVO, and what he feared was its drifting away from its historic mission, as well as dissatisfied with the intellectual atmosphere of City College. He felt there, as YIVO's archivist Yecheskel Lifshitz later recalled, like a glorified cheder teacher. This contrasted with the exhilarating sense of purpose he felt teaching Yiddish linguistics and folklore to graduate students at UCLA during the summer of 1948. The experience reminded him of the work he had done in pre-war Vilna with the Aspirantur, YIVO's graduate program, where he felt he could mold future researchers. While he always hoped to inspire undergraduates with a love of Yiddish and to enrich their lives, he did not expect his City College students to become the next generation of Yiddish scholars or historians of Eastern European Jewry or its literature. Teaching at City College was for Weinreich primarily a means to an end, an instrument for achieving financial stability and economic independence in order to conduct the work that truly mattered to him. A variety of factors thus dissuaded Weinreich from accepting nomination as the chair for Yiddish at the Hebrew University, but the decision was not an obvious or an easy one. The opportunity to train new scholars held great appeal, and he wondered whether some compromise was possible, one which would permit him to contribute to the building of a Yiddish program. Israel was, after all, not only a Jewish state, and would therefore play an outsized role in shaping the future of the Jewish people. It was also home to many people from Vilna and elsewhere in Europe whom the Weinreichs held dear. With the encouragement of his wife, Regina, Weinreich conceived of a plan to come to Israel for a year to help establish the program and proposed to Uriel and Bina that they accompany him as research assistants. In his definitive response to Dinaborg, Weinreich cited his obligations to YIVO as a decisive factor in preventing him from assuming a permanent position in Jerusalem, but he offered to come for a year to help establish the program. In their subsequent correspondence, Weinreich made suggestions about the design of the program, but had difficulty naming an appropriate substitute due to the paucity of qualified scholars. He therefore recommended that the Hebrew University cultivate some of its own young students, those with knowledge of rabbinic or Hebrew literature and of Yiddish, to fill the position. This approach, he asserted, would not cost it more than hiring a recognized scholar, and offer the advantage that, quote, these students will be free of suspect political or social leanings, end quote. Weinreich offered to place himself in YIVO at the disposal of the Hebrew University to help train candidates, suggesting that they could come to New York for a while to work with him. Such an arrangement would permit him to play an important role in shaping the future generation of Yiddish scholars, which he deemed one of his most important tasks. At the same time, he labored for the creation of an independent YIVO graduate school in the Jewish social sciences, a goal that never came to fruition during his lifetime. Max Weinreich remained an impassioned Yiddishist and diaspora nationalist, even as he experienced the decline of these ideologies in the post-Holocaust world. Nonetheless, Weinreich was also a pragmatist. He acknowledged the political victory of Zionism in Israel, but he held out the hope that its cultural dimension would not spell the demise of Yiddish there any more than in North America or other diasporic countries. On the contrary, he saw in Israel a branch of Eastern European Jewish culture in which he was eager to invest his energies to cultivate Yiddish studies. But he could not overcome the feeling that he would always remain a guest in a Hebrew-speaking society and lose valuable time to immigrant adjustment and political struggles. Weinreich's life in the United States,
was not without its conflicts, ideological or otherwise, particularly as YIVO struggled to define its purpose and to stay afloat financially in the post-World War II era. But he made his peace with the familiar environment of English-speaking America, with its still vibrant, if to him disappointing, Yiddish cultural institutions, while pursuing the completion of his life's work, the history of the Yiddish language. Weinreich encouraged ties between YIVO and Israeli academics and institutions, despite never again crossing the Atlantic. One may wonder what direction Israeli Yiddish scholarship would have taken had Weinreich and not Dov Sedan, whom you see here, a literary critic lacking formal scholarly training, had Weinreich instead of him assumed the position. But he could never have resigned himself to accept the treatment in Israeli academia of Yiddish as a foreign rather than a Jewish language. Invited to present at the World Jewish Congress, the World Congress of Jewish Studies in Jerusalem in 1957, Weinreich declined in a rage because Yiddish was not recognized as an official language alongside Hebrew, English, and French. As he wrote to Dov Sedan, and I'll give you most of this in English, I'll give you the punchline in Yiddish. I assumed that somewhere in a corner where the important guests will not hear, I would be allowed to speak Yiddish too. Aber ich bin Michael de Teuve. Ich will nicht sein kein tolerierter Jude. Thank you. I realize perhaps I should tell you what that means in English, for those who don't. He says, thanks but no thanks. I don't want to be a tolerierter Jude, using the term used in pre-emancipation Germany for Jews. But you probably got that. Thank you. Thank you, Carmen. Our next paper, da kommer det referat av zwei Redner, Ken Moss and Schollenberger. So I'll introduce both. I guess I should introduce Ken in English and Scholl in Yiddish. Oh, the Punkt verkehrt. Okay. Ken Benjamin Moss is the Meyer Professor of Jewish History at the University of Chicago. He's the author of several books, but most recently of the book called Unchosen People, Jewish Political Reckoning in Interwar Poland. And Schollenberger is a poet und ein Übersetzer, was wohnt in Baltimore. Hat letztens herausgegeben eine Band Übersetzungen von Avram Sutzkever, Prose-Poesie. Ist euch ein alleiner Poet auf beide Lachonen, auf Englisch und auf Yiddish. And their paper is entitled Glanzleilis, America und ich. Glanzleilis is America and I. Gittl, je wilt best met zo'n reden doen van de... Goed, mehebt. Okay. In 1946, Aaron Glanzleilis published a volume of poetry entitled A Yidaf and Yam. It is in large part, as I'm sure many here know, a profound and unbearable work of Holocaust poetry. We can think of the title poem itself with its devastating characterization of the epoch through the conceit of the last Jew binding himself to the mast of a ship and lighting himself on fire to burn alive all night and call the heavens to a din Torah. No less wrenching are subtler poems like Sholem, in which a Glanzleilis figure in New York buys fine foods to celebrate the Allied victory in 1945, but his 4 murdered brothers and sisters are given seats at the table as ghostly guests, and the Glantz figure is unable to explain to them why he has set a 6th place at the table for Freude, for joy. And as they disappear, the 6th place, of course, also remains empty of joy. Und verschämt betunkelt haben Wein und Bräut und Mies, uns haben still gewähnt die Apelsinen. To Leilis's close interlocutor Jakob Gladstein, writing in 1947 about A Yidaf and Yam, much of the book seemed to promise or to announce a renunciation on Leilis's part of an entire pre-war vision. As you know, and as of course Gladstein knew, Leilis, perhaps more than any other Yiddish poet, had, before the war,
embraced and articulated in countless ways, and especially far-reaching, unapologetically confident Yiddishist secular humanism, by which I mean a confidence that Yiddish poetry was the realm within which the Jewish individual, too, could master and possess the freedom and schwung, momentum, impet of modernity, the realm in which the Jew as writer and reader could create a self at home in the world, and indeed co-create the human world with neither God nor ghetto getting in the way. Now, it seemed to Gladstein that Glad's Loyalist was renouncing all of this in 1947, unsurprisingly. And Gladstein, of course, could only welcome or hail this renunciation, for he himself championed the view that, it's fair to say, became the kind of ars poetica of nearly every major Yiddish writer who survived the war, be it Rochel Korn, Katy Molodowski, Manger, Grade, Bashevis, namely, that after the Chorben, the only truly legitimate task and role that could remain for Yiddish poetry was to mourn and to uphold a negative imperative of threading the memory of the Chorben through Jewish consciousness in a liturgical mode. Yiddish poetry was certainly not called to continue to celebrate modern experience or to aim to secure new forms of wholeness for the modern self. It had to renounce precisely the romantic secular humanist vision that had animated many of its leading voices before the war. As Gladstein noted, one of the key loci of renunciation in the Yiddish and Yam was in the complicated poema Cholm zwischen Wolkenkratzers, a dream amidst skyscrapers. As the title suggests, this was a long autobiographical poem reflecting directly on Glantz Lealis's path to adulthood and poetry in New York. Importantly, this poem can certainly reasonably be read as casting all of Lealis's pre-war hopes as merely a home, merely a dream. The poem proceeds by moving from what America had seemed to offer him in his generation, through chastened meditations on Eros and on poetry itself, to a famous and fraught set of instructions to Yiddish poets who had lived through the Holocaust from afar, demanding of them, and thus of himself, that they zäumen sich, that they fence themselves in or restrict themselves in form and sentiment. Here, it seemed to Gladstein, Lealis signaled a double renunciation of his deepest youthful hopes. First, Lealis had, of course, been a great champion of formal experimentation. Now that possibility was closed off, ethically closed off, as it were. Form would continue to follow function, but the function had changed, and form's need to change was a sign precisely that before the war, poetic experimentation had a place because the task of Yiddish poetry was still to liberate the creative self, and now that task had changed, and form too had to restrain itself. And what the subject of Cholm zwischen Wolkenkratzers seemed to make clear was that there was another renunciation threaded through this one. All of Lealis's hopes about America as a unique, ostensibly unique site of freedom and possibility that would make possible the breakthrough to confident modern Jewish humanism in and through Yiddish poetry were now exposed to himself and his readers as merely, as Gladstein put it, an idyll, an empty dream, a fancy. Lealis's pre-war poetry is, as you know, replete with sometimes febrile and angst-ridden, but always intense celebrations of New York particularly, and America generally, as a site somehow generative of the transformation he wished for. It was America in the pre-war poetry that provided the Jugend and the Schwung, the momentum that Yiddish had needed, be it via the erotic stimulation of liberated New York Nights or via Walt Whitman's liberating and liberated line. Now it seemed America too was a closed book. The Yiddish poet in America was no different from the Yiddish poet anywhere else because America was not different. Nothing special, just another exile. The Yiddish poet would hang his harp on the banks of the Hudson just as he had by the waters of Babylon. Now the theme of our panel today is Yiddish in America after the Holocaust. And if this is where things had ended in Lealis's work, his trajectory would fit very easily into a larger story we know very well. The story, as I noted, of the poetic rupture that defined the post-war trajectories of great Yiddish poets like Gladstein, Molodowski, Korn, and many others. But things were not so simple. And Gladstein himself was the first to recognize that in the same 1947 review with which he greeted a Yiddish and Yam. Gladstein was too good a reader to miss the fact that actually his older friend interlocutor was not fully on board with his own renunciation. It was not simply that Lealis could not break fully with what Gladstein called his, quote, love for nature, which is a rarity in Yiddish poetry, and with his fulsome love toward women, which is perhaps an even greater rarity in our poetry, end quote. Rather, even already in the Yiddish and Yam, Lealis painfully but unmistakably declared, almost sotto voce, in a still small voice, his personal intent to find a way beyond the poetry of mourning
and a way toward some sort of renewed humanism. Indeed, Laelis made this commitment part of the frontispiece to the book, setting it off graphically in a modernist gesture before the reader enters the other texts. And there's a poem that opens the text, the original Yiddish called Azoizis, a very dark poem, as we would expect, reflecting on the ways in which the memory of the murder of the 6 million will you know, in some sense, haunt and permanently undermine forms of both natural death and human joy. But he ends the poem thus: Bis a letzte zu gedenken, zu liegen auf der Erde und fasten auf Fastung, wird aufstehen a Gerechte und brechen Bräut und werden Erste zu geben a neuem Leib und singen das Gesang von a neuen Leben. Now, in the rest of the paper, I want to just begin to think about a relationship between two central concerns of Laelis' post-war poetry. On the one hand, his fraught but serious pursuit of the aspiration that Glattstein recognized as unfinished in him, namely to find a way for the Yiddish poet to stand up, arise, break bread, and sing or continue to sing the song of a new life. And on the other, a renewed and surprisingly expanded and expansive declaration of ideological Americanism that Laelis thematized above all in his last great poem, America und Ich. What I want to pursue in the rest of today's paper is to illuminate the smichas aparsha between these two dimensions of his work. Or more precisely, I want to sketch some of Laelis' poetic forays into forms of celebration, and amor mundi, love of the world, show the contours, just on one foot, of his concurrent far-reaching re-enchantment with America, and close by suggesting that his re-enchantment with America is best understood as Laelis searching for a ground and a justification for a humanist poetics he refused to announce because of his own very deep Yiddishist and personal reasons. So first, and I can only speak very generally about what we might call Laelis' insistent effort to retrieve humanist possibilities in and for Yiddish poetry. I'll just say that there's a considerable amount in his post-war oeuvre that must be read as repeated poetic attempts to salvage the possibility to celebrate the human world, in this world the human life, within an historically conscious Yiddish poetry, despite all the felt weight of the catastrophe. And we see this in his next collection, the 1957 Bamfus von Barg. And time to read these two, but you can see this in a lot of different ways. A poem like Modigliani is a simultaneous defense and Judaization of erotic longing as the basic humanizing force. In a Frühlingstag is a poem of experiencing Rachmanis for all that lives, both human and natural, Jewish and universal. It ends by positing hopes for a kind of salvific impact in which the Laelis figure imagines that he'll be able to forgive and accept all the rishis and hatred in the world if he can but carry this one spring day inside him. Bam Yam is a fulsome vision of harmonious encounter with the sea and with night, very much in dialogue with Whitman. Even more interesting, I think, is a poem, an overlooked poem called Zu mein Stecken, a poem about carving his own walking stick, which celebrates the kind of permanent human capacity to create something from mere nature and to enhance human experience thus, right, to be a co-creator with the divine. And then a final dimension that we see very late in Laelis' poetry, which speaks to his own family life, and indeed what seems to have been a very happy family life, which is an interesting dimension of the story here, I think. His poetry of mature family love, including a wonderful poem for his granddaughter, Nina. And the question of family and the problems of having a happy family, despite the sort of general Jewish and world disaster, is, I think, central to Laelis' post-war poetry in many places. Now, lest you think I'm merely reading in a humanist agenda into what is, of course, complex poetry, I do want to bring in one piece of evidence from outside Laelis' poetry that attests quite straightforwardly, I think, to his very intentional concern with this problem of reaching back toward some kind of something other than a poetry of mourning. In 1957, again that year, Laelis publishes in Kaji Molodowski's New York journal Svive an article critiquing Molodowski's own version of the special post-Holocaust imperative of Yiddish literature. He takes the opportunity to lob a cluster of fervently un-Ceylanian, un-Glattsteinian, un-Adornian claims at his fellow Yiddish poets. That the artistic literature in any language could make all human experience legible across all cultures and languages, that the Einheit von der Menschheit was axiomatic, quote, there can be no talk of such a division and difference among various human groups, and all peoples can understand all peoples, that poetry was the key bearer of this universal understanding, the quintessence of artistic literature is the universal humanity, and most apposite, that Yiddish poetry is not somehow now outside this space
of universal human culture. Quote, the national literature, that is the full summation of people's thought and sensibility of every nation, is accessible to every other nation, and thus there is not any special measure, and thus there cannot be any such for Yiddish secular literature. No measure other than the measures that apply to every other literature. So, I think, okay. Turning to the final key move of the paper, I want to head off a potential misunderstanding before I do so. It's not that Laelius renounced the poetry of mourning, and in fact he had very mixed feelings, and there's a great deal of auto-critique in his poetry of the same period of some of these same tendencies. You can find savage, self-lacerating poetry, like a very funny poem called Tam Bam Yam, The Fool by the Sea, in which clearly he takes aim at precisely this kind of sense that one can, celebrate life as though nothing has happened, right? So he's clearly engaged in a struggle here. And what finally about America? Already in a Yiddafen Yam, where we saw Cholon zwischen Wolkenkratzers, Laelius sounded, in very small measure, a counternote to his despair about his American dream, just as he sounded a counternote to his despair about the Yiddish humanist project. And there's a poem in that text that he would then republish later on as the frontispiece to American Ich, to the volume, called Zu America. And here we have a kind of vision, an expression of hope that America will not mevayish sign his faith. And he has this vision of kind of what America could still give, might perhaps have given. And this is Wittmann and the gerade Cook of one person to another, the straight look into the eyes of fellow Americans, unburdened by inequalities, as it were. This is all framed as a form of a wish. And what I want to finally note is when you turn to American Ich, this very long poema of 1962-63, you find that this hope has been transmuted into a statement of fact. America is it's no longer hoped that the U.S. is not goalless like Europe, that it will salvage, it's no longer simply hoped that it will salvage the promise of humanism from barbarity by granting, protecting true freedom and a new kind of community of equals, but rather it's asserted, and in fact the structure of the poem is exactly, it's structured much like Cholon zwischen Wolkenkratzers. It's a biographical poem of his own biography as a Yiddish poet, but it makes the opposite argument. America insists rather assertively in many different ways, was not an Ephraim idyll, but rather a place that had actually and continues to grant the Glantz Laelius figure a unique freedom to pursue his own aspirations as Jew, poet, and person. And he does this in all sorts of ways, not all of them very successful poetically. But all of them committed very much to a kind of American civic myth of the 1950s. There's a rather embarrassing chapter about the brilliance of the founders under the Paruchim. There's a chapter that expressly talks about participating in elections in November, the nobility of being a voter equal to all others. There's a personal pantheon of American heroes that includes Emma Lazarus, Lincoln, Jefferson, Roosevelt, Whitman, Thoreau, and Eugene Debs. And then perhaps the most worthwhile parts of the poem, in chapters 12 and 13, there's a very careful and very subtle undoing of some of the ugliest racist moments in some of his pre-war poetry, particularly a rather infamous poem from 1926, I believe, where he's on the subway and he's sort of meditating on, you'll forgive the term, Negro lust, right? As part of the New York scene that's so exciting and wild, as it were. And in these parts of American Ich, he finds himself once again on the subway, surrounded by peoples of every nation, and understands himself to be connected to them in a new political community. So America is no longer simply Whitmanian freedom, but some kind of new political identity. I'll end there simply to say that as you read this set of moves, they're very much parallel to his effort to find his way back to the right, if you will, and a voice appropriate to forms of celebration of the everyday. And this is, I think, only one line of Laelius's post-war efforts to think through what America could offer the possibility of continued Jewish humanism. Thank you. Welche bist du? Die letzte. Okay. Goed,
Gott, wir sind zwei Chalokim, ich und Benjamin von ein Rede, weil ich sich losen ein bisschen voneinander gehen sich mit Benjamins Kuk auf der Poem America und ich. Und hoffentlich weil mir einer den zweiten der Ganzen. In seinem Poem America und ich stellt an Glanzleilis dieselbe Frage auf verschiedene Eufanem etliche Mal und antwortet auf dem auf verschiedene Eufanem. Die Verschiedenmeinigkeit von den dosigen Entwürfen spiegelt ab dem Poems Ästhetik, wie euch sein Verstand von dem Meiles und Zornes von seinem adoptierten Land Amerika. In derselben Zeit ruft das Reus Machshavas in euch ein paar Ausführen wegen den Zielen von der jiddischen Poesie und die Poesie Bechlal im Kontext von den Vereinigten Staaten. Leilis hebt an sein Poem mit einer Apologetik, was in dem Geist, was die Rhetoriker rufen, Occupatio. Das heißt, verruft sich auf dem, was nicht sagen, bis sagt das. Wird nicht leben die Landschaften, die große Krochen, die Vielfarbigkeit von den Völkern. Bald nimmt sich zu seinem Thema. Was tun wir in Amerika und was für ein Ziel hat das Schreiben Lieder auf Yiddish in unser Land? Hebt dann bald ein erstes Kapitel, wo beschreibt, wie das Land hat ausgeklappt mit Chikaven Modem Os von seinem Aleph Beis und gemacht es für ein Meulid von seiner ganzen Biografie. Der Os ist, versteht sich, Beis, der angenommene Hebräisches Os. Und das Wort, geht uns zu verstehen, der Poet ist Batlen. Leilis verwandelt Batlen von Gnei-Wort in Kompliment. Es ist nicht Feulkeit, sagt der Narrator, nicht liegen unten und zählen Fegel oben, neuert, ich zitiere, der all ontrachten wegen der Heutzahl, Angedank von Balken zu Venus Isiken Baloin. Batlonis, geht zu verstehen, gefindt man in die schlaflose Nacht und danach ein chiddistische Hanoa von dem Geber, stutzer Feier von Nemmen, Kiezbe oder Kroin. Etwas Göttliches steckt in dem Batlonis. Efter jene Freiheit von Handelwandel, was Chazal haben eingeführt von der Nötigkeit von der Städte. Erkennt gleich, als die amerikanische Stereotyp ist dafür nicht Batlonis, es ist aber gar nicht keine Sumnestiere, teilt gleich, weil jeder Blutstropfen, Minastam meint von Amerikaner, singt wissig, ich bin, was ich bin. Man bemerkt den Zwischenschäd zwischen dem Schema Mafeurisch und Wald Whitman. Wie viel die dosige Beschreibung von Amerika deckt sich mit Whitman, weil wir herumreden mehr später. Klar, was geht anzuhören, sein Batlonis ist ein Jiddischlich und ein Amerikaner in einem. Von dem dosigen Batlen zieht der dosige poetische Narrative Jiches, anheben dicken Lodge. Gott, wir wollen nicht reinlosen sich in eine pratemdicke Erzählung von der Mischpoche-Geschichte von der Rater, ist klar von der Poeme, wie von anderen Liedern, in Leilis Schaffung, als die Glanzfamilie hat nicht geglaubt in Arbeit online. In Lodge, sagt Leilis, ist jeder Zerleger, ein Fantasior, nur seine Eltern haben geschickt Dafke in Handelsschule. Ist dort gewesen auf fremder Pflanz. Und beim Ausbruch von der Ersten Weltmilchome ist gewesen auf ein Okrent in London, aber nicht sein Namen hat sich zum ersten Mal bewiesen auf die Spalten von der Lodger Tagzeitung, was der Mechaber bezeichnet, das Dafke wie Umtachlis. Efter weil nicht reif oder weil es haben gefällt Lehners. Gott, London ist noch nicht gewesen kein Grund für einen jungen Tachlissucher, hat er geholfen, wie der Narrator sagt, ihm auszufordern, ingegeben freiem Atem und etwas mehr. Klar, als dem einzigen Tachlis, der batlonische Tachlis, befindet sich in Amerika, wohin Leilis hat sich gewohnt nach London. Der junge Immigrant hat gefunden, als die amerikanische Luft hat allein verändert alle Spitzige verwaschen. Nicht nur die Fähigkeit von den Neigekommenen, nur euch öfter die arumige, neigetroffene Wolkenkratzers und gelindert dem Umit von Verdrossen. Sagt, dass Tachlis, Umtachlis, das ist dein Sach. Das heißt, die frei äußerkommene Sache von dem Immigrant. Wieder aber weiß uns Leilis, als etwas hat gescheckt in Land allein, in Amerikaner Freiheit, was hat gemacht übrig oder Kimat, die jiddische Suchenischen. Leilis stellt sich auf zwei Figuren von der amerikanischen Poesie, die anzuzeichnen die Konturen von seiner Poetik, bescheiches mit Amerika. Und seine Polsen sind nicht kein Jiddischen, versteht sich in der Geschichte von jiddischen Poeten in Amerika. Whitman sagt zerfließt sich über Grenzen von Zeit,
der Hauptrepräsentant von der amerikanischen demokratischen Idee, beschaß Po, sagt Leilis, wispert zum Jochid, zünde dein eigen Licht. Was kommt sich, als unser Narrator als jüdische Jichid, was baut sich oder bencht sich in wittmannischer amerikanischer Geudel. Und gerade demnach stellt sich Leilis vor dem Cholm von amerikanischer Bürgerlichkeit mit einer Idee. Amerika tut an, ich zitiere, die big dicke Hunde von Freiheit, was ist Hecher von der Chiuna. Die Frie der Monte Batlonis heißt es, ist nicht kein Gnei, es ist ein Gilgul von Rabbonischen Batlonis. Die Torah von jüdischer Amerikanischkeit ist, los sich heus, die beste Scheure. Das ist dem Poets Vision für Amerika. Gerechtigkeit für Ummes und Schwachtem, sagt nicht wie ein Teufel, nur Sehen von Himmels Atem, nur ein Cholm, nur Amerikas Kreuen und Bagheer. Oiv Amerika verkörpert eine göttliche Vision von Gerechtigkeit. Was tut der jüdische Poet mit seiner Jechidischtkeit? Wie soll verbindet der Narrator Le Moschel sein Chazalien von New Jersey mit seinen Loschen und Leuschen? Gedeiht zu entfernen auf der Kasche und tiefer berechtigen sein Batlonis, kehrt sich erst in Kapitel 7, zu der Konjunktur von seinem Ankommen in New York, wenn hat, ich zitiere, alles gekannt nach wären. Doktor, Chemiker, Dentist, die Ingenieur und Advokat, das seien nicht die größte Fantasie von der amerikanischen Arbeiterschaft. Nur der Antitachlisnik in mir hat gar nicht Herren von der Sohns gewollt, sagt Da ist gerade sich abzustellen auf ein Narrators genaue Werte wegen sein Batlonis, was es darf nicht keine beschützliche Charakteristik für jeden, sondern die persönliche Eigenschaft von Poet allein. Oh, Batlonis, es ist geworden mir ein Spiegel und ein Ehrentitel und ein Schwur und ein Heuchgeschenk. Wer weiß, was meine Mama hat gesungen bei meinem Wigel? Arrhenius hat mein Tate meist tiefsten Siegel abgestempelt auf mein Moech. Ich höre nicht das praktische Geklang. Jeden von meinen Eltern nehmen, legen, folden Siegel, stellen auf Banyanen von der heutigen Morgen. Es geht der Gang. Sagt mich gar nicht. Ich sehe den Blitz von dem Blois ein Pintel Yiddish. Das mein schliches Leidenschaft in gorer Leben sehen. Dem 12. Kapitel schließt wieder mit der Verruf auf dem göttlichen Ehe und dem wittmannischen Ich. Das Gespinn klingt euch das säuberlichste Klang, ich bin. Mit der Leib sich zu bemerken, als dem Narrator Leilis und ja dem Unterschied zwischen ihm und seinen Mitleiters, die Legers und Zulegers von Goldener Siegel. Weil in dem Unterschied der Monterke Seder, es handelt sich um persönlichen Charakter, auf viele psychologische Komplexen, wie der Narrators Merames darauf in Kapitel 8, wo verbindet die Teuglichkeit mit, ich zitiere, die Kaltriaschike, die Schreck. Es handelt sich euch in dem materialistischen Unterschied zwischen dem Battlen und der Prosperität, was so gewünscht dem jüdischen Immigrant. Weiter konstatiert der Poet die Kellers, die verborgene Schrecken von seiner Lodgerjugend mit den offenen Prairies und fetten Teichen von Kesselgrube von Impet, was heißt Amerika, und die doppelte Rolle, was jüdische Schreibers, besolchen Poeten, haben gespielt auf der amerikanisch-jüdischen Gassen. Die jüdischen Schreibers, teilt der Narrator, sehen es die, was, ich zitiere, mit sehr eigenbluten Werterfeier zu leuchten jüdisch Klang mit kosmisch dreisten Glee. Mit ein Wort, Gott die Welt stereotypiert jeden, wie der ewige Peddlerklasse, Kremmers und Kleinhändlers, was der Leib gar nicht kein Platz zu der Kindern Jids Lichtigkeit und Treue. Die Schreibers füllen euch jenen Blois. Dafke die Batlonen und Kapzonen seien die Skulpturen von der Uma, sagt er. Der jüdische Poet führt euch Leilis seine Analyse von seiner Rolle in der amerikanischen System, ist der Amos und Micha. Der Poet hört nicht zu leuben in Himmelrein der amerikanischen Paysage, nur es ist zu kaum, wie verbindet die Reichheit von der Natur, darf mit wie Haschpoa auf einem umgerechten Barmasel, das Jiddisch lassen. Und also hat Gold gemerkt sich, Groschen nach Groschen, nein, also ist ausgewachsen in einem hübsch verzeigten Teich, das kleine städtische Wasser von der Terpkenloschen in der Mississippi, und ein Teichenfutter, was rollt reich. Ist da unser Wort gewachsen, Stil und Euchensturm. Geseder da, treffen sich Imagen von amerikanischer Schäfe und jüdischer Schäferigkeit. Der Stecker mit zwei Ecken von jüdischer Kultur wuchs auf amerikanischer Erde. Reichtum in Ruchnias und Ordnungkeit in Gashmias, oder mehr akkurat, zwei Typen Aschiris. Die Breitkeit von amerikanischen Plänen und die Offenheit von amerikanischen Öffnen haben damit die Reichkeit von jüdischen Ausdruck. Umsist wird der Lehner da gefunden und ausgehaltene Philosophie von dem, wie soll der jede Schreiber passt sich rein in den allgemeinen Narrativ von Amerika. Das ist die meiste von Narrator von Leilis' Alleinbeschreibung, wie soll er berechtigt seine Karriere nach Jahrzehnlicher.
Do wird Trop darf gleich nicht auf den jüdischen Modernism, jenem günstige Schattnis von Jiddisch-Loschen mit universalen Inhalt, was die Amerikaner Dichterschaft hat gegründet und gepredigt. Nur die Tanachischkeit allein. Ober und wieder, in der Poeme kehrt sich Leilis zurück zu den Neviim. Euch in Kapitel 12 entfert der Poet allein auf Leinas Frage, ruf an die Samme Kroin von Uftu, was der Jiddisch Shevet Do hat verdeutert angegräht. Ist die שווא, die Metallen von der Muna, wie von Snei gekäufte, unser frei Fenner und Herz reingestreifte, stohlen von dem Mond mit Stolz ist der verleiht. Und danach verruft sich auf Amos, Jeschaya und danach Neviim noch Tanachische. Zerstrahlte Gott-Visies mit helle Folk-Ideas ist äußern altes do in unser Wort mit einem aschkenadischen Akzent. Kann man unterziehen öfter Sachako wegen dem Plan von dem Poet Spatlonis auf dem amerikanischen Boden. Leilis Visie ist öfter eine raffinierte Visie von dem amerikanischen Liberalism, Multikulturalism, Nusach Schmelztop. Jeder Shevet oder hat eine gewisse nationale Rolle, was wird ermöglicht durch die allgemeine Freiheit von Amerika. Der amerikanische Kibbutz steht sich unter mit dem, was eine Schreiber Trettler Reus mit den nevierischen Brenn, was ruft nach Joischer. Dafür das Spatlonis von nicht darf in legen goldene Ziegel. Die Kleinkeit von Schreiber, Peddler, literarisch und Kleinhändler losen über ein Winkel von einem geistigen Aschires im jüdischen Wort. Der jüdische Schreiber ist ein Zeuger von sublimer Sechoire. Nun zum Sof ober fällt ein Stückel Sofik in die Wörter von der Poets Freud. Die Arbeit von Manspiel Poet endigt sich, sagt sie, wenn vermacht am Sidder und stellt es auf zu sein Tag. Nur die Freudenarbeit in der Kirche konnte sich nicht. Der Narrator rief sich auf dem. Ich kenne genau den Tam von Horvania, käme nicht verwickt sich mit dem Dremel Semmerol Lulu. Nicht in dem Antläufen von der Dare Lachma Anja, nicht in Jogen sich nach Blitz und flitterlich Kampagne, darf man suchen mein Konvona, naht ergens anders fu. Kann sein, als do der Merchaber geht anzuhören, als das Batlonis ist sich säumig auf der Arbeit von anderen. Als ergens anders oder bei wem anders in der amerikanischen Gesellschaft darf man so einen Preis gedeiht unterzustützen die nevirische Schreiberschaft. Do können wir nicht euch scheppen die Philosophie bis no. Nur als Abatlonis kann öfter sein mehr vermischt in ökonomischen Kochkessel von Amerika, wie es heute zuerst gedacht. Und öfter, nicht der sagt der Heid, los der Narrator uns über Berusha ein Manifest, le Teufels als Abatlonis, mit dem Einsehen, als das verlos sich auf jenem Horvania. Danke. Dankeschön. Der letzte Tag in der Session ist ein Miriam Isaacs, der jüdische Aktivism in New York 1948, der Stonehill Musiksaal. So, Shalom Aleichem. Ich will nicht reden wegen Poeten. Ich will reden wegen Poschete Jeden, was haben dort gelebt und Mohammed, euch gelitten in die DP, alle kennen Herren? Ja. Ich sehe Menschen machen mit den Fingern in der Hand, will ich sein sicher. Ja, ich bin geboren in der DP-Lager, Leipheim, lebe in Ginsburg. Ich habe noch was angeschrieben, ein langer Essay wegen Ginsburg in die Mengele-Fabrik, was existiert noch als dort. Und öfter wollen sie beiden die nehmen einmal, aber nicht. Also kenne ich die Pläte ganz gut, aufgewachsen zwischen sie. Und von dem habe ich angenommen zu studieren, was ist geschehen in die DP-Lagern, literarisch, kulturell, rechtlich, von den Jiden, wo sie ein Leben geblieben. Und euch, was ist geschehen, wenn sie sind angekommen in Amerika, kulturell, mit Sprache. Und mit 10, 12 Jahren zurück habe ich angehoben, sich zuzuhören, zu Rekordierungen, was man hat getan in 1948, nicht weit von dannen, in Hotel Marseille. Ich bin noch was durchgefahren mit dem Autobus auf Broadway, hinter dem dritten Gas. Es gewesen ein Hotel, wo die Rechtler haben gehabt, wo zu wohnen und wo zu
bekommen Hilfe von verschiedenen jüdischen Organisationen, was haben sie gestützt. Und einer Liebhaber von jüdische Kultur, von Jivo, ein pusheter Jid, ein Arbeiter, hat hintergenommen allein zu rekordieren mehr wie 1000 Lieder, sagt man manchmal, von den Plätzen, wo sie dort gewesen in jenem Hotel. Hat geschleppt die Maschinen von Queens bis Manhattan und gesessen dort und gerät zu sein, gefragt, gebeten, sie sollen etwas singen. Und auf Draht hat man es rekordiert und das sind gewesen Kinder, ältere Menschen, Männer, Frauen, von Yeshiva, von Kommunisten, allerlei Jeden. Und hat das rekordiert in die 48. Also ist als Sprache und als Kultur ist es ganz frisch. Sie sind in Norwos angekommen. Jiddisch hat sich noch nicht gebeten. Und wenn ich tracht von Mordechai Schächter, was an Neue wollte gehabt haben, als Material, was ist frische, dialektische Sprache. Es ist meistens singen, aber auch ein bisschen reden. Und ich habe da mitgebracht ein PowerPoint. Also da seht ihr, probiert man zu sehen. Ja, es ist gelungen. Du hat man Ben Stonehill, ist geboren in Rochester, New York. Und da sind seine Seen, wo es noch als ich bin in Kontakt mit sie, durch ein Internet sitzt er. Und er hat probiert, sie finden einen Ort für seine Sammlung und keiner hat nicht gewollt nehmen. Es ist Jiddisch, es ist Plätze, man darf vergessen, es ist nicht wichtig. Hat er es behalten bei sich in Stieb, bis Kongressbibliothek mit ein paar Jahren später hat es angenommen zu sich. Und danke Gott, was wir haben da. Und es existiert jetzt der Chorben Museum und da und andere Institutionen. Und Center for Traditional Music and Dance hat genommen meine Arbeit, was ich habe angeschrieben und gemacht, dass man so keine Tage zukommen zu den Liedern, weil sie sind gewähnt, Nein, Schau von Klang und Abgehaktheit, ja. Also, da hat man zum Hotel, reden wir wegen Aktivismus, sind jetzt hier gekommen verschiedene Figuren. Einer von sie ist gewesen Schmerke Kaczerginski, was ist gekommen, und er hat gesammelt Lieder von den Partisanen in Europa und angeschrieben ein paar Bücher. Er ist neben ihm gekommen in einen Aeroplankrach, nicht lang nach dem, aber es ist gewesen eine Konferenz, nicht weit von dannen. Pinkt, wenn Stonehill hat gesammelt die Lieder und er ist gekommen zum Konferenz und hat auch geredet mit den Plätzen in Stonehill, in Marseille Hotel. Man sieht auch die Frau, sie ist Diana Blumenfeld, eine Sängerin, sehr feine von Preuel, das ist euch in dem Archiv. Und nicht gekommen zum Hotel, aber noch ein Bild, was hier hat, da ist Schächt'er und Avrom Sutzkever zusammen mit David Katz. Ich meine, also ich habe das gedimmen in Oxford, wenn ich in 1983, aber die alle Menschen, was sind gewesen große Tours, was haben gewollt, als Jiddisch soll existieren, als Jiddisch soll angehen und euch helfen die Plätze, weil die Plätze sind gewesen als Sache von sehr zerbrochenen Menschen, was haben eine Sache gelitten in Musik und Sprache, in Poesie, es ist also eine Therapie für sie. Ja, erwähnt mit. Also, dort mit ein Bild von Hotel Marseille, wie es hat einmal ausgesehen. Die Automobilen sind schon nicht äußerst so, aber das ist es. Und da, ich habe gesammelt euch Materialien von den Zeitungen, von den DP-Lagern. Und sie geben ein Gefühl, was es gewinnt im Herzen von den Plätzen. Also, ein Zoll von sie sind gewinnt Partisaner. Und dort man ein Lied, sagt nicht Kämmerl, es wird ein Poik tun, unser Trott, wir sind da. Und man sieht Soldaten mit Bixen in die Wälder. Und lassen wir sehen, sie haben Masel.
Das sind Publikationen, alle wissen wegen dem. Eine von den Menschen, was hat gesungen für Stonehill und ist gekommen, euch zu, wir haben gehabt eine Feierung mit Ethel Reim und Menschen von Peter Roszewski beim Hotel Marseille mit Joran Zerek. Und Mascha Bernstein, was hat einmal geschrieben, fahren vorwärts, ist gewesen ein junges Mädel und gekommen zum Hotel, suchen Jüngler. Und sie hat gesungen etliche Lieder, was sie hat ausgelernt in Medem Sanatorium. Und lass mal sehen, wir können das spielen, lass mir hoffen. Sogar Brüche. Nein, zum Bedeuren nicht. Ein anderes Mal. Oy weh. Oh oh. Ja. Hey. Señorita, señorita, está la fuerza que encaja, mucha, mucha más chiquita, ella le dice que está, y cuando se dice, mucha, Good. Oh, help. Laten we. Ich will spielen eine andere Sache. Gut. Und das ist ein Jüngel mit dem Namen Groß, 12 Jahre alt, was hat gesungen. Schwer zu hören. Das ist Stonehill, was redet. Und er singt Ivrit. Also Menschen haben gesungen Sachen, was sie haben gekannt von früher und später. Die Zeichnungen sind von einem Mensch, Jid mit dem Namen Naponsek, was ist gewesen, ein Artist in die DP-Lagern. Das ist von unserer Stimme, ist die Journal. Ist, ja, noch, ja, das ist gut. Noch ein, nicht, zurück. Ich will, was jetzt sollte hören. Nein, ja. No, sie will nicht. No. Es ist Poshet Nigen. Ja, ich habe gewollt, es sollte hören, es ist nicht gelungen. Ein Lied, was einer hat geschrieben, allein in Lager, sie heißt dort in dem Lager. Und beschreibt, was hat gesehen, und erzählt Stonehill, als hat nicht gewollt vergessen und hat nicht gekannt schreiben, weil in Lager hat nicht gehabt, mit was zu schreiben.
hat komposiert ein Lied, und das Lied heißt dort in dem Lager, steht ein Mädel vertracht und sie arbeitet und man fragt sich, was für eine Zukunft, was für eine Hoffnung haben wir. Also die alle Lieder zusammen geben einen wichtigen Blick, einen Reinguck in, was ist gewesen in Herzen in Moer, einmal Liebe, einmal Religion, einmal Treue. Und zusammen stellt man die Frage, sie sind gewesen alle neue Angekommene, alle neue Angekommene in Amerika. Und sie gewesen verschiedene Organisationen, sie haben gehabt ein bisschen Kontakt mit Amerikanern, aber nicht gesagt. Sie haben gelebt zwischen sich. Und was ich gedenke von meiner Kindheit in Montreal, sind die Grüne gewesen noch zwischen sich. Wenig von draußen, die mitsprachlich hat man gehabt, als Kontakt mit Amerika. Es ist später öfter, es gibt einen Druck, also sie sollen vergessen Jiddisch, wir sollen nicht lernen Kinder Jiddisch, mit Cholile haben einen Akzent, mit Cholile sich verschämen. Es gibt einen Druck von Lehrern, von anderen, nicht anzuhalten Jiddisch. Also die Aktivisten, die Tuer, die Sammler sind gewesen sehr wichtig, zu geben als eine Hoffnung, als einen Kontext für auszuhalten Jiddisch. Und mit dem will ich endigen. Ja. Größten Dank, Mini. Okay, wir haben Zeit. Wir haben Zeit für Fragen, für Bemerkungen, für Diskussion. We have time for questions, comments, discussion in either language. Eugene, aber die Frage ist wegen dem Mikrofon. Efter darfst du zukommen. Ich meine, dass ich Okay. Ich will fragen mir in einer Frage. Ihr habt gesagt, als wenn Stonel und die Macht die rekordieren in 1948 und hat gewollt, schenken die Sammlung in einer Institution, ist keiner nicht einfach interessiert. Ja. Aber hat nicht da reingegeben, die ganze Sammlung in den Ivor-Archiv? Eine Sache später. Er ist geworden krank in 1960 und er hat gewusst, dass er hat schon nicht lang zu leben. Und damals hat Frau Ray Carson in der Bibliothek vom Kongress angenommen, das Arbeit zu machen von dort auf Tee, und damals hat er gehalten eine Rede bei Yivo. Und das kann man hören in dem Archiv, das erzählen die wegen dem. Aber bis damals ist es gesessen im Keller. Die Sammlung ist in Yivo oder nicht in Yivo? Sie ist sei in Yivo, sei im Khorban Museum, aber man hat es digitalisiert, Red Word vom Khorban Museum, gearbeitet auf dem, hat es digitalisiert und nach dem... Mikrofon. Was? Mikrofon, sagt das irgendwie. Ah, ja. Ja, ist Red Word vom Khorban Museum, hat es digitalisiert und jetzt kann man es finden in verschiedenen Plätzen. Und was ich habe gearbeitet, ich habe nicht getan alle Lieder, was ist eine Sache, aber öfter 70, 80 habe ich übergesetzt, transkriptiert und euch jetzt ist gewesen an Pause, aber ich habe es ausgelernt technisch, wie soll zu organisieren die alle Lieder thematisch, weil es ist nicht gewesen kein Seder, dass sie. Aber ich hatte ein bisschen Rise Up Singing und ich habe genommen von Rise Up Singing, man darf das Liebeslieder, wie man philosophiert wegen Leben und Tod, von Jungheit und Älter, von Chorben, von den Lagern, von den Partisanen und auch die kommunistischen Lieder, Lieder wegen Religion, so kann man das finden in Center for Traditional Music and Dance Website. Eine Frage zu kennen und schauen von Leilis. Leilis sucht einen nützlichen Amerikaner over. Von einer Seite Whitman und von der anderen
Edgar Allan Poe. אפשר kennt uns noch ein bisschen erzählen, sehr stark. Ich meine, das sagt nicht barrichestig beämmes in der Poeme, aber geht uns her, als Whitman repräsentiert die allgemeine, ja, es ist etwas zwei Pennemer von Individualism, wurde ich gesagt. Weil beide sind doch individuelle Poeten oder Poeten von dem Ich, ja, aber Whitman hat Farleles in mir vorgestellt, das Universale von dem Ich, das breitgehende, rumnehmige Aspekt von dem Ich, und Poe hat etwas Maramas gewähnt, etwas dem unikalen Aspekt von dem Ich. Oder die Lichtige mehr universale, mehr anzunehmen von dem Ich und die mehr dunkle, die Fatus von dem Ich. Ja, aber auch der Umruf, was strebt, was treibt zu streben, das in mir sein Fall, ja. Ja, es ist und euch, es ist ein Teil von dem Ich, was gliedert sich geringer ein in der amerikanischen Gesellschaft, das wird mit Mannisch, ja, weil man hat gewollt auch nehmen Almen und etlichen, und so die unikale Ich, was sucht seinen eigenen Weg, und das wispert, ja, das schäpschet Poe zu dem Ich, ja, sind dein eigen Licht. Ist ja, ist sehr interessant zu sagen, ja, danke für, was ihr auf dem angewiesen, die zwei Aspekte von dem Ich, nicht von dem Universal, nicht von Klam, aber von dem Ich allein. So, dann will ich noch zugeben, dass ich meine, es ist eine interessante Evolution in sein Whitman. Und es ist auch gewesen in Amerika, und das ist so wie eine Revision. Whitman ist nicht nur gewesen eine Form Zerschmetterer. Das heißt, Whitman hat nicht nur befreit. Früher habe ich Leiles gemeint, dass Amerika ist Freiheit. Ja, und das ist ein Thema, was kommt zurück zu dem zu sagen, ja, zum Teil ist das Freiheit. Freiheit ist eine Battle, also wie Scholem hat angewiesen, Freiheit zu beschließen, nicht zu sein Teil von der Amerikaner Jugend, nicht noch Geld und Ntzlach. Und das ist auch amerikanisch. Aber Whitman hat euch, das ist selbst Sammy Bezachase, was schon was gesagt, Whitman gibt euch sozusagen dem Muster, wie soll man schaffen, eine neue, beschützte Amerikanischkeit, was nimmt rein, so zitieren Leiles, Asiater, Afrikaner, und alle Völker, ja. Und das, aber weiter, wie die das nehmen, sozusagen, ist auch ein Shoutout, Debs, und es geht nicht kein Sach tiefer historisch gerät. Was tut, ja, aber, und wieder bin ich nicht sicher, das ist die beste Poesie von Amerika nicht, aber gibt auch ganze Stücke von das, was wir wollten gerufen, der ziviler Kult von Amerikanismus. Ja, ein ganzes Teil, Kapitel wegen Stimmen im November. Ja. Er will unterstreichen, dass mir, als prüft, zu weisen, nicht nur auf Freiheit wie ein Amerikaner Eigenartigkeit, nur etwas mehr spezifisch, was man kann sagen, sehr typisch zu einem gewissen Liberalismus in den 50er Jahren. Es klingt wie Copeland, es ist genau dieselbe Personagen, progressiv, linken, ja. Und das ist ein bisschen ahistorisch, ja, weil Whitman ist gewesen interessant, weil mit dem, was mit gesellschaftlich aktiv und eine große Kultur. Und Poe hat es nicht gesagt, wispert sind an der eigenen Licht, ist gestorben, Sicherheit auf der Gas. Ja, aber es geht Leiles nicht an, die neue historische Prophet von den zwei Figuren. Es ist mehr, wie den Jungen sagt, beruft sich auf die zwei, die Tiefen. Frage für Carmen. Ist der Wort, dass Max Weinberg nicht gewollt in Israel mit der Besetzung in Israel, nur hat festgelegt, dass Escher kann helfen, entwickeln durch Israel geforscht. Was ist geschehen, was geworden mit dem Projekt? Was ist geworden mit dem Projekt? Gitterfrage, ja, schön am Dank. Ich habe ungeheuer Meier zu verbinden. Sicher ist Max Weinberg. Geht, ich will nicht suchen ein Wort, noch ein zu suchen ein Wort. Ich renne direkt auf die Frage. Bei Belief, ich wäre so excited. Ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert, Zentrum nach der Frage. Achit Dan Mironien hat bei mir nicht gearbeitet mit kein Sach
Studenten von Yisroel. Die größte, hat gearbeitet, versteht sich mit Schickel Fischmannen, wo es nicht gewesen kein Student in City College bei ihm. Hat gearbeitet, Alpi Mikro oder Alpi Tues mit Ruth Weißen, weil sie ist gekommen in New York, so 50er Jahren, arbeiten mit Urieren. Und Urieren hat gewinnt aber Schwieger in Yisroel. Aber hat bei ihm nicht keine Sache gearbeitet, hat nicht keine Sache gearbeitet mit Studenten, mit graduierten Studenten. Und sicher, jetzt mir Ronin nach sich mehr, hat nicht gearbeitet mit keinem Studenten in Yisroel. Ich habe einfach eine Frage. Die kommenden Jahr, es kann sein, dass das noch nicht ausgeforscht, die Frage von der israelischen Seite. Von der israelischen Seite, aber in Beneigerät gewesen, du hast das auch geredet, wegen dem, was Weihnacht hat genommen in Betracht, sie soll ja annehmen, die Stelle zu nicht, ist, sie weißt du etwas wegen, was die israelische Forscher und Administratoren, was sie haben reingenommen in Betracht, das heißt, sie haben gerade Zweckes wegen Weinreichen, sicher, sie haben gerade Zweckes wegen seiner politischen Aktivitäten, ja, das ist ein Wort von deiner Rede, aber sie haben was für einen Schluss haben sie gehabt wegen Weinreichen oder wegen anderen Kandidaten für der Stelle, sie weißt du? Ja, ich weiß ein bisschen wegen dem, weil ich habe kontrolliert ein Archiv in Jerusalem. Und du mit der Montas in Rojanskis Buch, wegen jüdischen Yisroel, versteht sich, Neuigkeit in etliche andere Erde. Man hat alle haben ihm gehalten, verqualifiziert. Es ist nicht gewesen kein Suffix. Andere nehmen, was man hat der Mann. Man hat der Mann Schreiber Birnbäume. Aber man hat schon gewusst, dass Schreiber Birnbäume wird sicher nicht unnehmen. In Sendung gewinnen ein paar andere nehmen. Aber es ist nicht gewesen, man hat nicht herumgerät, keine Sache, Weinrechtsqualifikation, sag jetzt dem, was man es gewinnt, qualifiziert. Und wie ihr seht, es gewinnt sehr schwer, auszukleiden, ein Kandidat. Zum Schluss ist mir gekommen zu Sadanin, wo sie hat sehr Sache geschrieben, aber es sind gewinnt andere, drei, vier. Jankiv Meitris ist gewinnt noch ein Kandidat. Was gekommen auf den Sinnen. Aber man hat ausgeklebt in Sadanen, wo es im Ganzen nicht gewähnt, wo es hat nicht der gemacht, im normalen, konventionellen, akademischen, hat nicht gemacht eine akademische Karriere, hat nicht gehabt kein BA, schon abgerät für ein Doktorat. Noch eine Frage wegen Lehrers. Wie viel ich gedenke, es fällt im Ganzen in Amerika und ich, aber merken wegen der Zukunft von Yiddish und von Yiddish in Amerika. Sie hat Lehrers allein geschrieben wegen dem Norden. Sie ist gefunden sich was wegen der Amerika, gedenke ich nicht. Ich meine aber, als, da habe ich gerade Zeit zu Ende gelesen. Ich bedanke mich sehr, was jetzt der Eis ist eine Gelegenheit. Es ist so klar, als Leilis des Jiddisches ist geblieben fest, Stolleneisen. Und schreibt ergens anders in dieselbe, oftmals in Fuß von Bar, darf gedenken im Namen von einem Lied, das bald kommen. Ein Lied, was es gemacht so gewürdig. So wie, ich bin so ewig am Yiddish, als ich wollte gewaschen ihre Fies mit meinem Haar. Sehr schön eigentlich. Und so gewürdig nicht in Form, nur in Sentiment. So. Aber ich meine es, mir dachte ich, also nicht gar kein Interesse in Ausarbeiten als ein Bild und als ein ich weiß, systematische Zugang zu der Zukunft von Jiddisch in Amerika. Und mir dachte ich, es geht ihm mehr um, was man kann raten, was für ein Vernehmen, ein Horizont man kann raten von der Poesie, von der jiddischen Poesie. Aber geblieben ist sicher, weil man Jiddisch ist, bis ins Sof und absolut übergegeben. Und die einzige Sache, was zugeben zu dem, ist, was man wollte gedacht, ist eine letzte poetische Auftun, was hat kein nicht rausgeben in allein wie ein Buch, sind sehr interessante Lieder, was er schreibt wegen Yisroel.
Und da kann man sehen, sozusagen, weil er Sofkosow besucht in 1965, halb war sein Petere, Sutzgewehr ist gewesen, sein Wegweiser, Eichet Khrushchevsky. Und man kann sehen, als rangelt sich in einem gewissen Sinn mit, was wird sein der Körper von Yiddish, was ist raus Tomer der Malen, wo ist Volk und wo ist Loschen in Azamin, Kalkulus von was ist wichtig und was ist nicht, aber Jiddisches bleibt ein bisschen so. Ich wege besuchen ganz dicht. Benjamin hat der Mann Khrushchevsky, Herr Schaven. Ich habe nicht der Mann Herr Schaven, ich scheiße es mit einer Frage. Also, Herr Schaven nicht gewinnt mein Student, nur er hat gemutigt Herr Schaven. Er soll arbeiten mit Yiddish, wenn er ist gekommen in Yale in den 50er Jahren. Brücke früher und nachdem ihr. Ich habe eine Frage von Miriam. Was willst du wegen, wie so in Stonehill ist eingefallen, aufzunehmen, die Lieder für die Pflege? Ja, er ist geboren in Rochester, New York, aber am Sprache, was gerät Jiddisch und auch gehört Jiddisch von Polen. Und wenn er ist gekommen wohnen in New York, hat er gewohnt in einer Kehille, in Sunnyside, Queens, was es gewesen ist, in weltliche Kehille, und er ist geworden ein Jiddischist, und er ist gewesen aktiv in Jivo. Und wenn die Playtims sind angehäuben zu kommen, es ist sehr interessant, danke für die Frage, weil Jiddisch in New York hat schon angehäuben, sie wären schwach. Ja, es ist schon, die Immigranten sind schon gewählt von einem älteren Dorf. Und mit den Playtim ist gekommen eine neue Qualie von Menschen, die sind aufgewachsen mit Jiddisch und in einer jiddischen Welt. Und er hat gewollt, es ist ihm eingefallen, Posche zu tun, was er kennt, zu raten das. Und Pink Demos ist gewählt eine neue Technologie von den Drahtrekordierungen. Und er ist gewählt, er hat geborgt eine Maschine, gesagt, es ist ein Demo-Model und es geschleppt und es genutzt zu rekordieren. Also er hat es gewählt ein Aktivist, ein bisschen so. Ja. Wir haben gar nicht gehört wegen der jiddischen Schule. Ich weiß nicht, als wir können rein, aber kurz dann, was zweimal für mich gekannt hat von dem amerikanischen Akzent. Was haben die Menschen gefragt wegen dem jüdischen Dorf, da in Amerika, wegen dem, was ich weiß, dass Leilis wenn ein jüdischer Lehrer in Kanada, schon in Amerika, Oiff. Aber in Chicago, ja, was für eine Hoffnung haben Sie gelegt auf die jüdische Schule da in Amerika? Wir sind alle umgekriegt und sehen. Efter sie gekriegt. Weihnachten hat nicht gehabt, keine große Hoffnung. Nicht auf die weltliche Schule, nicht auf die Zimmerlagerin, also die Beiberek. Er hat seine Kinder, so wie Uriel, es gibt einen Aufpasser in die Lagers. Er hat verstanden, dass dort reden mehr Englisch wie Jiddisch. Es von dem Dorf hat er nicht gehabt, keine große Hoffnung, wenn er auswachsen, Jiddisch-Reders und Jiddisch-Kenners. Agif ist nicht, was er hat gesagt, er hat Feind im amerikanischen Akzent. Er hat Feind, dass wir können nicht ausformieren in grammatischen Satz. Ja, was ist gewesen, bei ihm gewesen die Zore? Wegen der Schule hast du allein schon angetappt, als was ich weiß wegen Leilis, dass er sehr übergeben, anders ist er gewesen, sehr übergeben, die Schule ist und die jüdische weltliche Erziehung vor dem Milchame. Was er sagen, wenn dem nach dem Milchame weiß ich nicht, ich will nur zugeben, als, und das kommt zurück, das
fehlt euch ein bisschen, fehlt ein bisschen, als eine ledige Begriff für Yiddishism. Wegen sein Yiddishism, ist gewesen, hat stark sich gemutschert, überzugeben Jiddisch die Kinder. Die Kinder haben durchgeschrieben mit ihm auf Jiddisch, nicht die einiglich, aber die Kinder. Und hat sehr, ist ein interessanter Brief in Gladsteins Archiv, wo musste Gladstein in die spät 20 Jahren, was Gladstein redet nicht Jiddisch mit den Kindern. Er sagt, dass du wirst das bedeuten, weil wenn du schreibst es auf Kosovo. Leilis ist gewesen ein Jiddischist in Molches Sinn von Wort. Das heißt, er ist eingestanden auf dem, was die Kinder sollen reden Jiddisch. Hat gehabt, der Satz, sehr komplizierte, nur sehr nauernde Verbindung, wie Teil von euch wissen, mit der Opetoschu, mit der Opetoschu-Mischproche, mit der Levik-Mischproche. Sein Frau Fani ist Punkte so übergegeben gewesen, zu haben die Kinder auf Jiddisch. Und sie haben gemacht, etwas als ein Sommerlager, Leben zusammen. Und dort haben wir Jiddisch. Und ich meine, in dem Sinn ist teilt sich ab von der Sache von die jüdische Poeten in Amerika, was haben, ich kann sagen, getracht wegen der Unionen. Aber ist mir sehr übergegeben. Jiddisch wie eine Kultur und Kultursprache, was die Kinder sollen auch reden. Und ich nehme an, dass das ist geblieben. Der Holocaust ist theoretisch seine Hoffnung bis ins Auf, aber das weiß ich nicht. Ich will etwas Sie geben, weil David Roski ist, gefindet sich durch bei uns. Weihnachten ist gefahren in Montreal in die 50er Jahren. Man hat das Sach geredet in der jüdischen Presse. Montreal ist also wie Vilna. Dort reden Jiddisch, dort reden Agiten Jiddisch, die Mamas reden Jiddisch mit den Kindern. Ihr seid gewähnt bei dem Mischbuche Roskis und hat geschrieben zu seinem Mischbuche in New York ist, man führt sich so bei Seenstieb, pinkte so wie bei uns. Dort reden bei See reden Jiddisch. Er hat gehabt ein Stückel Hoffnung für Montreal. Als Montreal dort kämen dort sich haben junge frische Kreuzes dort. Aber nicht was Montreal wären, das ist nicht was Montreal kann verarbeiten, was man hat verloren, aber hat dort kann etwas werden dort. Die Franzosen kennen das auch. Ich meine, da wird man sich absterben, und wir nehmen unsere Absocke, ein bisschen Kave, von einer zweisprachigen Prozesse geworden, am Arkanäis.